Question number 1. So 10,000 5% debentures. So the face value is 100. It is issued for 110, including premium. So the issue price is collected as 40 for application. So 10,000 debentures. Face value is 100. Issue price is collected as 40 for application. That includes premium. Okay. And 70 for allotment. All the dues were collected promptly. You have to pass the journal entries. Okay, நீங்களும் அப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. So 100 face value, issue price is 110. 10 rupees is premium. 40 for application, that is 30 plus 10. 10 is for premium. 70 is for allotment. First, application. On application, bank account debit to debenture application account. 40 rupees. So it is for 10,000 shares. 4 lakhs. Debenture application account debit to debentures, and you have a premium for to securities premium account. So 4 lakh la 30 rupees is for share capital. So 3 lakhs is 30 rupees is for debenture and 10 is the premium portion. So 1 lakh premium ku kondu poidu. Application over. On allotment, debenture allotment account debit to debenture account. Allotment is 70 rupees. 7 lakhs. Bank account debit to debenture allotment account. 70,000. Hmm. 7 lakhs. Okay, so next question. 10,000 debentures, 5% debentures, and face value is 100 that were issued for 90 rupees. அப்ப என்ன அர்த்தம்? 10 அப்படிங்கிறது இங்க discount. And the issue price is collected as follows: 40 for application, 50 for allotment. All the dues were collected. You have to pass the journal entries. On application, bank account debit to
debenture application account. 40 rupees for 10,000. 4 lakhs. Debenture application account. Debit to debenture account. 4 lakhs. Then on allotment, debenture allotment account debit, discount on debentures account debit to debenture account. So 50 rupees is for allotment, just 5 lakhs. Okay, so mother value 100, நமக்கு 90 அப்படிங்கறதுனால 10 rupees is for discount. So this value will be 6 lakhs. Bank account debit to debenture allotment account, 5 lakhs. Okay. Then question number 3. Pass the journal entries under different combinations. So face value is 100. It எப்படி இருக்குன்னா issue at par, redeemable at par. So parல issue பண்ணும், redeemable at premium. So இந்த மாதிரியான different combinationsல போடுவோம். First, issue at par, redeemable at par. So issue பண்ணும்போது it is a bank account debit to debenture account. So it will be parna 100 ல தான் இருக்க போகுது. Value will be 100. Suppose if you issue at par, but redeemable at premium. So normally it is a bank account debit to debenture account. So 100 rupees நம்ம என்ன பண்றோம், issue பண்றோம். ஆனா திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது 120 rupees. So 20 will be towards premium on redemption. So இப்போ நீங்க வாங்குறது 100 ரூபாய், கொடுக்கிறது 120 ரூபாய்னா 20 ரூபாய் loss. So that is a loss on issue of debentures will be 120. Okay. Similarly, if you take issue at premium but redeemable at par.
bank account debit. So by issue பண்றது பிரீமியத்துல பண்ணுவோம். நீங்க வந்து ரிசீவ் பண்றதே 120 ரிசீவ் பண்ணுங்க. So 2 securities premium. So இல்ல 20 rupees அப்படிங்கிறது towards premium. 100 rupees தான் towards debenture account க்கு போ. Issue at premium as well as redemption at premium. So in the case la enna agum, bank account debit to debenture account. இதுல receive பண்றது எவ்வளவு பண்ணுவீங்க? 120 receive பண்ணுவீங்க. 100 will be towards the debenture. 20 will be towards securities premium. திரும்ப கொடுக்கிறது பிரீமியம்ல கொடுக்கிறோம். அப்போ 20 rupees இல்லையா? ஸோ அது வந்து பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அப்படிங்கிற அக்கௌண்ட்ல இருக்கும், நாட் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். ஸோ திஸ் 20 அப்படிங்கிறது நம்ம அவனுக்கு கொடுக்கறது. ஸோ இட் இஸ் அ லாஸ் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். Okay. Then similarly, issue at discount, but it is redeemable at par. So discount la issue பண்ணி நீங்க பார்ல திருப்பி redemption பண்ணாலும் சரி, பிரீமியம்ல redemption பண்ணாலும் சரி, நாம தான் பணம் கொடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். So 90 rupees எவ்வளவு கொடுத்திருக்கோம்? 90. So bank account debit discount la issue பண்ணா 90 rupees தான் வரும். To debentures 100. So that 10 அப்படிங்கிறது it is called as a discount on debentures account. If it is issued at a discount, and redeemable at premium. So இதுல லாஸ் கண்டிப்பா ஜாஸ்தி இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வாங்குறது கம்மியா வாங்குறோம், கொடுக்கறது அதிகமா கொடுக்குறோம். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் 90 rupees தான் நமக்கு உள்ள வரப்போகுது. To debenture account face value is 100. இதுல என்ன ஆகுது? டிஸ்கவுண்ட் வருது. டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் ஒரு 10 ரூபாய். And when you redeem, you have to pay premium on redemption 20, and that 20 will be loss on issue of debentures 20. So generally in the scenarios பெருசா யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. யாருக்கு டிஸ்கவுண்ட்ல இஷ்யூ பண்ணிட்டு ரிடம்ஷன் பிரீமியம்ல பண்ணா லாஸ் வந்து இவனுக்கு தான் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, now question number 4. Past journal entries in case of the issue of debentures. $1 lakhs, but it's 11% debentures at 95% redeemable. Discount la redeem pandra at the end of 10 years at 102% அதே மாதிரி, or at 98%.
Okay. So first scenario எடுத்துக்கிட்டோம்னா issue bank account debit 95% at issue. அப்போ to 11% debentures அதோட face value 1 lakh. So 5,000 அப்படிங்கிறது நமக்கு discount on issue of debentures. And that is redeemable at 102%. So 102% on this 1 lakh put on 2% 2,000 நமக்கு வரும். That is premium on redemption. So 1 lakh 2%. So this will be loss on issue of debentures. And if you take the second case scenario, it is 98%. When I issue பண்றப்போ bank account debit 95,000 to 11% debentures. This is discount on debentures. So இதுல redemption எதுலயே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா redemption it is at a discount itself. For 5 minutes break it. Actually the redemption at a discount இதுக்கு ஒரே entry தான் வரும். Okay. நான் இதை எல்லாம் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன். Question number 5. Mahi taken a loan of 15 lakhs from SBI by issuing 25,000 debentures of 100 as a collateral security. Pass the journal entries. So first a bank loan எடுக்கிறான். Okay, bank account debit to bank loan account. So 15 lakhs loan வாங்குறான். So
So security value will be 25,000 debentures of 100 each. So other than collateral security, so that should be kept in a debenture suspense account. It's 25,000 of debentures of 100 each. So that is a 12% debentures. That will be 25 lakhs. So loan வாங்குறான், லோனுக்கு இதை collateral security கொடுக்குறான். So PPE was purchased for 10 lakhs. Plant, property and equipment, fixed assets. And 10% debentures were issued as consideration. இந்த மாதிரி மூணு scenarios கொடுக்குறோம். So first scenario at par issue. அதோட value வந்து face value 100 rupees ke issue பண்ணா எப்படி இருக்கும்? That is at par. First என்ன பண்றான், purchase பண்றதுக்கு ஒரு entry போடணும். So fixed assets உள்ள வருது to vendor account. So value being 10 lakhs. இப்போ இந்த வெண்டாருக்கு நம்ம என்ன பண்றோம், டிபென்ச்சராக அதை கொடுத்துட்றோம் to 10% debenture account. ரெண்டாவது scenario 125. So that will be at premium. So இங்க எத்தனை shares issue பண்ணுவான், 10 lakhs value. Okay, 10 lakhs க்கு 125 rupees க்கு issue பண்றான். So 10 lakhs divided by 125 போடுங்க, number of shares என்னன்னு வரும். எவ்வளோ வருது, 8,000. So 8,000 shares issue பண்றான். அதை எவ்வளோக்கு issue பண்றான், 125 rupees க்கு issue பண்றான். So there is a securities premium part. 8,000 shares க்கு 100 is towards the debentures, 25 towards premium. So debenture oda value எவ்வளவு, 8 lakhs. 2 lakhs will be towards securities premium. Suppose if it is at 80 rupees discount இருந்துச்சுன்னா, $10 lakhs vendor account debit. So 10 lakhs divided by 80, எத்தனை shares வருது? So எவ்வளோ அவனுக்கு பணம் கொடுக்கணுமோ divided by the value போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு number of shares கிடைச்சிடும். So that is 12,500. அதில் it is 80 rupees இல்லையா? So for 20 rupees அப்படிங்கிறது it is a discount on
debentures. So அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது 10 lakhs. So what is the value of discount? 20. So debentures எவ்வளோ போகும்? 12 lakh and 1000. அதாவது 100 இங்கே வரும், 20 டிஸ்கவுண்ட்ல போகும், 80 இங்கே வரும். Okay, let's move to the next question. A company issued 12% debentures. Face value is 10 lakhs at 10% discount on 1/4/2017. Debenture interest after deducting TDS 10% was payable on 30th September and 31st March every year. All the debentures were redeemed after the expiry of 3 years at 5% premium. So 3 years we had to pass the journal entries. Okay. Okay, start working. First, it is for issue. Bank account debit to debenture account. One four 17 அன்னைக்கு bank account debit to 12% debenture account. எவ்வளோ issue பண்றான் value 10 lakhs, but it is issued at 10% discount. 90 rupees க்கு issue பண்ணிருப்பான். So 9 lakhs தான் bankல நம்ம receive பண்ணிருப்போம். 1 lakh அப்படிங்கிறது this is a discount on issue of debentures, and this is to be redeemable at a premium of 5%. So 10 lakh க்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? 5% interest, sorry, premium on redemption 50,000. So அந்த portion நம்ம எங்க கொண்டு போவோம்? It is a loss on issue of debentures 50,000. So இதான் first interest, the issue கான entry. So after that என்ன ஆகும்? Year on year, September and for March you have to pay interest. 30th March. So in the 6 months, 39/2017 you have to pay interest. Interest on debenture account debit to debenture holders, you have to pay TDS. What is the value ன்னு பாத்தீங்கன்னா 10 lakhs இருக்கு, அதுல நமக்கு 12% debentures னா 12% அப்படிங்கிறது interest. 1,20,000 ங்கிறது for the year. நம்ம எது வரைக்கும் போடுறோம்? செப்டம்பருக்கு வரைக்கும் போடுறோம். For the first 6 months it will be 60,000. 10 lakhs into 12% போட்டா 1,20,000 for the year. நீங்க எந்த மந்த்துக்கு போடுறீங்க? எந்த டேட்ல போடுறீங்க? 30th September. So April to September 6 months. For the half of the year it is 60,000. Adala you have to deduct tax at the rate of 10%. So 6,000 tax போச்சு அப்படின்னா debenture holders கையில 54,000 கொடுக்கும். Then debenture holders account debit
actually the entry, payment entry to bank. 54,000, 6,000, and now this is 60,000. So same இதே தான் நமக்கு திரும்ப அடுத்த வருஷமும் வரப்போகுது. On 31st March 2017. அடுத்த 6 months. You can just copy paste this. Okay. Next 6 months என்ன பண்ண போறோம்? அதே தான் பண்ண போறோம். Okay. அப்ப year endல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா all those expenses நம்ம அக்கவுண்ட் பண்ணணும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? P&L க்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணுவோம். To interest on debentures. So ரெண்டு interest pay பண்ணிருக்கோம். ஒரு 60,000, இங்க ஒரு 60,000. 1,20,000 for the year. So that is an expense and there is a loss. இதுல ரெண்டு இது இருக்கு நமக்கு. Loss on issue of debentures. $50,000. So over the period நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதை amortize பண்ணிக்குவோம். Then again the next 6 months on 30/9/2018. Okay. So this part அதே தான் இருக்க போகுது. 31 30 sorry September 30 தானே? printing mistake இருக்கும். September 30 தான். Okay. So அதுலயும் அதே interest தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Pay பண்ண போறோம். Again on 31st of March 2018. Same expenses. So on the first 50,000 amortize பண்ணிருக்கோம். Balance நமக்கு என்ன இருக்கு? Discountல ஒரு 1 lakh இருக்கு. அந்த portionல 50,000 is to be amortized. Okay. Okay. So this is 1,70,000. அடுத்த next third year வரும். $39,2019. இன்னைக்கு இது பண்றோம். ஃபர்ஸ்டோட க்ளோஸ் பண்றோம்னா. So again இங்கேயும் அதே தான் வரப்போகுது. Again interest on debenture account debit to debenture holders to TDS 54,000 and 6,000. Debenture holders account debit $60,000. Okay. On 31st March 2020. So again interest on debentures account debit to debenture holders to TDS. So 60,000 and 54,000 towards debenture holders and 6,000 to
TDS. To bank. Okay, now year end order closing 1,20,000 and you have this loss or discount on issue 50,000. So it will be 1,70,000. So last time நம்ம என்ன பண்றோம் redemptionக்கு entry. So this is redeemed at 5% premium. Debenture account debit, premium on redemption account debit to bank account. What is the value? 10 lakhs to bank. So 10 lakhs la 50,000 is towards premium. Balance, oh sorry, premium with 10 lakhs is towards the debenture value. அதோட 50,000. So 10 lakh 50,000 bankல இருந்து வெளியே. Okay. So that's all with respect to debentures. Okay, ஒரு 10 minutes break எடுத்துக்கலாம். And the last chapter இருக்குல்ல rights issue, bonus issue and rights and bonus issue அது பார்க்கலாம். Okay, now let's move to redemption of debentures. Page number 11.4.2.
So question number 1. A company issued $5 lakhs worth debentures which are redeemable at the end of third year. So in order to redeem the debenture, company has created a debenture redemption reserve. So invested the same in T bond yielding 10% return per annum. Reference, எப்போமே reference கொடுத்துருவாங்க examல. Okay, so this is invested in the securities for a period of 3 years and that yields a return at 10%. So அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், you have to create this debenture redemption reserve. So amount எவ்வளோ நம்ம transfer பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it is the factor நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, annuity factor, sinking fund factor. So you have to compute the amount to be transferred எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 lakhs into the value of the factor. எவ்வளோ வருது? So this is the amount to be invested. So now you have to pass the journal entries. Now first என்ன பண்றோம், issue of this debentures. Bank account debit to debenture account, the value being 5 lakhs. So then you have to create this debenture redemption reserve or debenture redemption fund. So this is at the first year. P&L லேருந்து எடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், spend பண்ணுவோம். So you have to debit P&L and credit this debenture redemption fund account. So value being 1,51,055. So இந்த இதை நீங்கள் ஆக்சுவலி எதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறீங்க, debenture redemption fund investment account debit to bank account. பேங்க்லேருந்து பணம் வெளில போகுது. So it is 1,51,055. Okay. So first yearல நம்ம இதை பண்ணிட்டோம். So second yearல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, you will receive the interest. Okay, 10% interest சொல்லிருக்கானா, the fund will provide you a return of 10%. So receive the interest. Bank account debit to interest on debenture redemption fund investment. So 1,51,055 க்கு 10%. 1,51,006 in round off பண்ணிக்கலாம். 15,106. So again you are making the investment in this year. P&L account debit, you have this interest portion as well to debenture redemption fund account. 1,51,055 and 15,106. So the total being 1,66,161. So இதை என்ன பண்ண போறோம், இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம். To bank 1,66,161. Again you will be receiving interest at the third year. Bank account debit
to interest on fund investment. So now 1,51,055 இருக்கு and also this ரெண்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு and இந்த ஒரு போர்ஷன் இருக்கு. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணுவீங்க 10%. இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு 10% கால்குலேட் பண்ணா என்ன வருது? 31,722. P&L account debit, interest on debenture redemption fund debit, investment, debenture redemption fund account. Okay. $1,51,055. Again, the interest being 31,722. So the total being 1,82,777. Okay. So the last year la enna பண்ணுவாங்கன்னா that will be sold off. So அதை சேல் பண்றாங்க. Okay. So bank account debit, what is the value இருக்கு அதுல? To debenture redemption fund investment account. So you have a redemption fund 1,51,055, 1,66,161 investment பண்ணிருக்கீங்க. So அந்த investment sold off பண்றோம். What is the value? 216 will be the value of sales. So இதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபண்ட்லேருந்து வரதை we had to transfer to general reserve. Debenture redemption fund. To general reserve க்கு இதோட பேலன்ஸ் பார்ப்போம். And then lastly நாம என்ன பண்ணுவோம்னா இதை redeem பண்ணுவோம். அதுக்கு entry redemptionக்கு debenture account debit to bank. So 5 lakhs will be the value. So இதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா you have to open two accounts. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா debenture redemption fund account and debenture redemption investment account ரெண்டும் ஓபன் பண்ண போறோம். ஓகே. இதுதான் ஜர்னல் போட்டாச்சு, லெஜரா போட்டோம். டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கவுண்ட், டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் investment account. So அந்த ஜர்னல்ல பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். So that is at the beginning of the first year. So balance எவ்வளவு இருக்கு? P&L ல கிரியேட் பண்ணோம் 1,51,055. So that will be the closing balance. For the second year opening balance ஆகும் 1,51,055. இந்த வருஷம் investment and you have a interest portion. What is the interest value? 15,106. Okay, இதோட total எவ்வளவு வருது?
216. This will be the closing balance. Again for the third year, by balance brought down 3,17,216 இருக்கு. இந்த வருஷம் you have this P&L 1,51,055. இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இந்த வருஷம் 31,722. இதோட டோட்டல் என்ன? 93. ஸோ இதுதான் எங்கே போகணும்? ஜென்ரல் ரிசர்வ்க்கு போகணும். 1,993. Similarly, if you open this debenture fund account, இதில் வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயரில் டு பேங்க்குக்கு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம்? 1,51,055. ஸோ இது இப்போ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆகிடும். ஓகே, ஃபார் செகண்ட் இயர் one lakh 61. What is the value? எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணோம் செகண்ட் இயர்ல? 61,000 and 66,161. 66,161. ஓகே, இதை பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. அதே வேல்யூ தான் இங்கே போட்டோம்ல, அதே வேல்யூ தான் வரும். எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணோமோ அது 3,17,260. ஸோ தேர்ட் இயரில் என்ன பண்ண போகிறோம்? பேலன்ஸ் brought down 3,17,260 சேல் ஆஃப் பண்ணுறோம் பை பேங்க். 3,17,260 க்ளோஸ் ஆகிடும். அதில் ஏதோ பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. 90,089 இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் 1,66,161. Question number 2. A company issued 5 lakhs worth debentures redeemable at the end of third year, premium of 10%. In order to redeem the debenture, the company created a debenture redemption reserve, invested the same in the T-bond, which is yielding 10% return per annum, and this investment can be possible in the multiples of 100. On maturity, the investment realized 95% only. Reference to the sinking fund table shows that this is a sinking fund table reference value. 3 years investment பண்றா, that yields 10%. Okay, same model தான். What is the amount to be transferred? 5 lakhs into 0.30211. Okay, 5 lakh இல்ல, நம்ம redeem பண்ண போறது at premium இல்லையா? அதனால it should be 5,50,000. So what is the value to be invested? 161. Okay, now let's start with the issue of debentures. Bank account debit to debenture account. 5 lakhs is the value, and this is to be redeemed at a premium. To premium on redemption account, which will be 10%. Another 50,000.
This will be loss on issue of debentures, debit 50,000. So for the first year, you have to create this DRF P&L debit to debenture redemption fund account 1,66,161. அடுத்தது இதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு DRF investment account 1,66,161. Okay. For the second year, first you will get the interest on investment. Bank account debit to interest on debenture redemption fund investment 1,62,000. Okay, it should be investment can be possible in the multiples of hundreds and கொடுத்துட்டா round off பண்ணிக்கலாம் 1,66,200 அப்படின்னு. Okay, $1,66,200. Yes. Okay, sorry. Debit part. Debenture redemption fund investment account debit to bank. Okay, so நம்ம இப்போ interest receive பண்றோம் 1,66,200 க்கு 10%, 16,620. So again for this year you have to calculate P&L debit பண்ணணும். Okay, and you have interest part also in the வருஷம். $1,66,200 debit 161 and 16,620. Okay, to debenture redemption fund investment account. What is the value? It is 1,82,781. Now again இப்போ பேங்க்ல போய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம். Debenture redemption fund investment account debit to bank account 1,82,800. Then year 3, again you will receive the interest. Bank account debit to interest on debenture redemption fund investment 1,62,200 plus 1,82,800. அதில் 10%, 34,900 is the interest part. P&L debit interest on debenture redemption fund investment debit to debenture redemption fund investment account. Okay, 1,66,161, 34,900. So the value will be 2,61. இப்போ இந்த வருஷம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா சேல் பண்ணுவேன். Bank account debit to debenture redemption fund investment. What is the value? Debenture redemption fund investment account எவ்வளவு இருக்கு? 182, 166,200, 182,800, 3,49,000 to debenture redemption fund investment account 3,49,000.
1000. ஸோ அதில் வந்து ஒரு இது கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா, 95% தான் ரியலைஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, 95% தான் ரியலைஸ் ஆகும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் மெச்சூரிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ரியலைஸ்டு 95% ஒன்லி. ஸோ அதனால இந்த 3,49,000ல் ஒன்லி 95% தான் உங்களுக்கு வரும், 550. ஓகே, இது 95%. ஸோ பேலன்ஸ் என்ன ஆகும் நமக்கு, இட் வில் பி லாஸ். ஸோ டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ஃபண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட், இட் வில் பி தி லாஸ். ஸோ எவ்வளோ வருது டிஃப்ரென்ஸ், 17,450. இதில் உங்களுக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு. Now transfer to general reserve. Debenture redemption fund account debit to general reserve. So account open பண்ணி போடலாம், otherwise நாம டைரக்டா calculate பண்ணிக்கலாம். Plus 182 781 532 553 553, right? Now redemption due entry. Debenture account debit, இதில் வந்து ப்ரீமியமில் கொடுக்குறோம் இந்த தடவை ரிடம்ஷன், அதனால் to bank. So what is a value, it is 5 lakhs. 10% அப்படின்னா 50,000. So 5,50,000 to bank. ஓகே, லஞ்ச் பிரேக் போயிட்டு ஒரு 2:15க்கு வெயிட் பண்ணலாம். Okay, question number 3. Okay, question number 3. ஸோ இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம், பட் இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே டைரக்ட்லி லெட்ஜர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும். X Limited issued 2012% debentures of 100 each at par on April 2021, and these debentures are redeemable at the end of the 5th year at 5% premium. It was resolved that the sinking fund should be formed and invested in 10% development bonds of ₹100 each. Interest is payable on 31st March every year. Reference to the sinking fund table shows that 0.1638 invested at the end of every year at 10% compound interest will produce ₹1 at the end of the 5th year. So, and the bonds were purchased on different dates at the following prices. You are required to show the debenture redemption fund investment account, and interest on the debenture redemption fund investment account for the first 3 years in the books of X Limited.
we had to open 3 accounts. Okay. One is redemption fund account, debenture redemption fund account. அடுத்தது debenture redemption fund investment account. And then you will have an interest on debenture redemption fund account. So first year la பார்த்தோம் அப்படினு சொன்னா okay. $2,000 12% debentures of value 100 each. So that is redeemable at the end of the 5th year at the 2% premium. So 2000 into 100, 2 lakh rupees. Okay. Plus there is a premium at the rate of 5%. That is 10,000. So 2 lakh 10,000 into 0.1638, that is to be invested. What is the value? Okay. So first year என்ன பண்ணுவோம் 34,398 is to be invested. Okay. என்ன பண்ணுவோம் first investment account by opening balance 10% each. Okay. So இதுல bondsல வந்து investment பண்றோம் on 31st March first year. அன்னைக்கு அதோட வேல்யூ என்ன இருக்கு அப்படின்னா 94 இருக்கு. இதோட ஃபேஸ் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா it is 100. Okay. So அப்ப எத்தனை bonds வரும் for the first year? 34,398 to be invested divided by 94 rupees அன்னைக்கு அதோட price. Number of bonds will be 366 bonds. Okay. So 366 bonds. அதோட நம்ம ஒரு part என்ன அப்படினு சொன்னா you have to compute the interest. So at the end of each year you will receive the interest. And in the 366 bonds க்கு நீங்க எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ண போறீங்க. Okay. So first yearல எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணுவோம்? 366 into அன்னைக்கு வேல்யூ என்ன இருந்தது? 94. 34,404. So 34,404 அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்ல சாரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நமக்கு போகும். ஸோ இந்த பார்ட்டுக்கு நாம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூ வில் கால்குலேட் தி இன்ட்ரெஸ்ட். Okay, so first year balance 34,404 by balance brought down. Okay, so 34,404 இதுல வந்து எப்பவுமே ஃபேஸ் வேல்யூல தான் நாம என்ன பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் போடுவோம். So 366 bonds 100 rupees அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ. அது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கோம் 10% bonds. So 10% calculate பண்ணீங்கன்னா what is the value? 3,660 is the interest to be payable. $3,660. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அந்த வருஷம் பேங்க் பை பேங்க் 3,660 பே பண்ணுவோம். Sorry, opening by P&L account 34,404
398. This is for first year. So already 34,398 இருந்தது. இப்போ நாம என்ன பண்ணிருக்கோம்? You have paid an interest 3,660. Again இந்த வருஷம் என்ன பண்ணுவோம்? Investment P&L 34,398. Now for the second year. So invest பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்? We will add up this interest also. 3,660 plus 34,398 divided by அன்னைக்கு என்ன வேல்யூ எடுத்தது? 96. இப்போ எவ்வளவு bonds வரும்? 396 round off பண்ணிக்கிட்டா 396 to bank 396 into 96 rupees. அதான் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போறோம் இல்லையா? எவ்வளவு வருது? சாரி, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் just a second. 38,016. இங்க ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு 34,404. Okay. This is for second year. இப்போ second year ஓட interest part நமக்கு இருக்கு. Okay. This is 366 bonds already இருந்தது. அதுக்கும் interest வரும். Plus 396 இருக்கு. அதுக்கும் சேர்த்து interest வரும். Face value is 100 rupees. அதுக்கு 10%. The value will be 7,620. Okay. $7,620 by bank for payment. 72,456. இந்த வருஷத்துக்கான interest, that is we have calculated 7,620 and okay, 7,620. $398. So இதை க்ளோஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா இதோட பேலன்ஸ் will be 1,14,474. So for the third year, this is 72,420 வருது. Now to balance brought down 72,420. இந்த வருஷம் வருது. What is the investment? For the third year பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா you have 7,620 plus 34,398 divided by 98. So this is 429 bonds worth. Okay, 429. $429 into
What is the value? 98. 42,040. So that is 114,460. This will be the closing balance. 114,460. Next, question number 4. So balance sheet கொடுத்திருக்காங்க as on 31st March. Okay. Equity and liabilities, shareholders funds, share capital of rupees 10 each, 2 lakhs, reserves and surplus, non-current liabilities we have 12% debentures. Okay. Current liabilities and other assets. At the AGM, it was resolved to pay debentures, repay the debentures, redemption at a premium of 3%. Give the journal entries for redemption. So first we have to create the debenture redemption reserve. P&L account debit பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? Debenture redemption reserve create பண்ணுவோம். And you know it should be 10%. And அதுல இருந்து பண்ணக்கூடிய investment எவ்வளவு இருக்கணும்? 15% இருக்கணும். So these are the conditions. So நீங்க அந்த first page of this chapterல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. Okay, so this is a requirement for unlisted companies other than financial institution and bank. So 10% of the value of outstanding debentures issued and investment an amount equal to 15% of the nominal value of debentures to be redeemed within next financial year. Okay, so another reserve has to be created for 10%. So 1,20,000 la 10%. 12,000. Then debenture redemption reserve or fund investment account, debit to bank. இது எத்தனை percentage? இது 10% பண்ணணும் and this should be 15%. So that is 18,000. Then 12% debenture account debit.
நாம் என்ன பண்ண போகிறோம், ப்ரீமியமில் ரெடீம் பண்ண போகிறோம். ப்ரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கவுண்ட். ஸோ 1,20,000 இருக்கு, அதில் 3% எவ்வளோ, 1,20,000 இருக்கு டிபென்ச்சர்ஸ். 3% on 1,20,000, 3,600. ஸோ 1,23,600 நம்ம வந்து டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்கணும். அண்ட் தென் this premium that we have to pay, it is our expense, that is P&L to be debited to premium on redemption account 3,600. Okay, so this redemption reserve la irukra portion enga ponona general reserve ku kondu pogum. So adukana entry, debenture redemption reserve account debit to general reserve. And this investment அந்த இயர் முடிஞ்சிருச்சு, 3 years complete ஆயிடுச்சு. பேங்க் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 18,000. ஸோ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பேமெண்ட் என்ட்ரி, debenture holders account debit to bank 1,23,600 receivable. Okay. Okay, next question. So balance sheet of B company, that is a unlisted company. Share capital, reserves and surplus P&L இருக்கு. 12% debentures, that is 1,20,000. So இந்த சம்ல பார்த்தா எல்லா அதுவும் இருக்கு நமக்கு. ஒன்று, to give the existing shareholders option to purchase 1 rupees 10 share at rupees 15 for every 4 shares held prior to the bonus distribution, and issue 1 bonus shares for every 5 shares held, and to repay the debentures at a premium of 3%. ஒன்று rights issue, ரெண்டாவது bonus issue, அடுத்தது repayment. Pass the necessary journal entries and balance sheet. So first, so rights issue பொறுத்த வரைக்கும் 1 for every 4 shares held. So 2 lakhs இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை கொடுத்துருப்பான்? 50,000 will be for equity. Sorry, this is for rights issue. இது வந்து 1/5 bonus issueங்கிறது 1/5 கொடுக்குறோம். So first, bank account debit
equity share holders account. இதில் 50,000 at rupees 10 அப்படின்னா அவன் எவ்வளவு வாங்குறான் 15 rupees. 2 lakh is 2 lakh is a value. So அப்ப எத்தனை shares இருக்கு 20,000 shares இருக்கு. So rights issue எத்தனை வரும் 5,000 shares வரும். Okay, 5,000 shares at rupees எவ்வளவு கொடுக்குறான் 15. So 75,000. Now இது என்ன பண்ண போறோம் equity shareholders account debit to equity share capital to securities premium. So share capital portion எவ்வளோ 10 rupees. So 5,000 into 10 50,000. Balance 15,000 இருக்கு இல்லையா sorry balance எவ்வளோப்பா 25,000. So that is towards premium. Total 75,000. அடுத்தது bonus shares பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா it is 1/5 of for every 5 shares held. So 20,000 divided by 5. Just a second. So this option was taken up by all the shareholders. So 25,000 divided by 5. So this is prior to the bonus distribution. So rights issue லையும் shares வாங்கிட்டான் இல்லையா so அப்ப increase ஆயிடும். This option was undertaken by all the shareholders அப்படின்னு கொடுத்துட்டான். So 25,000 divided by 5 போட்டா எவ்வளவு வரும் 5,000. So இங்கேயும் வந்து நமக்கு 5,000 shares. Okay. So இந்த 5,000 sharesக்கு நாம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா எங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் free reservesல இருந்து எடுக்கணும். So you have a P&L 1,20,000 நம்ம கிட்ட இருக்கு and அதுக்கு முன்னாடி you have a securities premium account reserves and surplusல actually securities reserves and surplusல P&L okay yes 25,000 நமக்கு இப்ப securities premium வந்திருக்கு இல்லையா so we will take up that securities premium account debit 25,000 so balance 25,000 நாங்க இருந்து வாங்கிக்கலாம் P&L accountல இருந்து எடுத்துக்கலாம் so the value will be to bonus to shareholders 50,000 okay then bonus to shareholders account debit to equity share capital 50,000 okay so this is the entry for bonus so இப்போ நம்ம debentures ஒன்னு இருக்கு அது redeem பண்ணனும்னு சொல்றோம் so debenture redemption பண்ணனும்னா you have to open the debenture redemption reserve account அதுல first is a reserve at the rate of 10%. So debenture redemption reserve account இப்போ நம்ம open பண்றதுக்கு P&L account debit to debenture redemption reserve எத்தனை percent இருக்கணும் 10% of the face value 1,20,000 ல 10% 12,000 similarly you have to make investment to bank அது எத்தனை percent இருக்கணும் 15% that will be 18,000 then 12% debenture account it is repayable at a premium of 3%. Okay 1,20,000 ல 3% னா 3,600 so இதுக்கு அப்புறம் உள்ள பார்ட் எல்லாமே லாஸ்ட் சம்ல நம்ம போட்ட அதேதான் 1,20,000 so you have to pay the premium on redemption ஒரு 3,600 இருக்கு so 2 debenture
holders 1,23,600. So again நம்ம என்ன பண்ணணும், premium pay பண்றோம், that is a loss P&L to be debited for that premium on redemption. அதுக்கப்புறம் debenture redemption reserve it should be transferred to general reserve. To general reserve 12,000. Okay, and then investments is over now. Bank account debit to debenture redemption reserve investments 18,000. அதுக்கப்புறம் debenture holders க்கு payment கொடுக்கும். Debenture holders account debit to bank 1,23,600. Okay. Then question number 6. The following balances appeared in the books of a company which is an unlisted company. 6% mortgage debentures, 10,000 debentures of ₹100 each. Debenture redemption reserve for redemption of debentures 50,000. Investments in deposits with a scheduled bank free from any charge or lien 1,50,000 at an interest of 4% on 31st December every year. Bank balance or 9 lakhs. Interest has been paid up to 31st December 2021. On February 28, 22, investments were realized at par and debentures were paid off at 101 together with the accrued interest. You have to write up the concerned ledger accounts. Okay. So normally நம்ம போடுற debenture redemption reserve debenture redemption reserve investments account ஒன்று வேணும். என்ன போடுவோம், debenture redemption reserve account போடுவோம். Okay, then interest on debentures அந்த அக்கௌண்ட் தேவைப்படும். அதுக்கு மேலே ஏதாவது போடும்பொழுது நமக்கு தேவைப்பட்டா பார்த்துக்கலாம். Okay. 6% mortgage debentures 10,000 of ₹100 each. Debenture redemption reserve already நம்ம கிட்ட opening balance எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான், debenture redemption reserve எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான், 50,000. opening balance எவ்வளவு இருக்கு, debenture redemption reserveல on 1/1/22 by balance 50,000 கையில இருக்கு. Okay, and investments in scheduled bank free from charge interest at the rate of 4% receivable. Bank balance is 9 lakhs. Okay, bank account. We can open a bank account also. Openingல நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கான், opening bank balance 9 lakhs and you have an investments in deposits with a scheduled bank. So 1,50,000 investment பண்ணியிருக்கான். So அதுவும் நமக்கு openingல இருக்கு 1,50,000. Okay, that is debenture DRRI investments
1,50,000. Sorry. To debenture redemption. 1,50,000. Right? Then interest on debenture has been paid up to 31st December 2021. So over a month, over a year, 1 year interest payable on 31st December every year. So 1 year interest calculation. Okay. So 6% mortgage debentures 10 lakhs value. Adukku ethana percentage? So 6%. Okay, amount to be transferred, நம்ம எவ்வளவு பார்த்திருக்கோம் 10% to be transferred to DRR account, reserve க்கு இல்லையா? So what is the value? நம்மளோடது 10,000 debentures of rupees 100 each. போட்டோன்னா எவ்வளவு வருது? 10,000 into 100, அதுல எத்தனை percentage இருக்கணும் நமக்கு? 10% இருக்கணும். 1 lakh இருக்கணும். ஆனா actually எவ்வளவு இருக்கு? 50,000. So another 50,000 நாம என்ன பண்ணணும் அதுக்கு transfer பண்ணணும் by P&L. That is one point. Then interest calculation. 6%. 10,000 into 100 face value. அதுல எத்தனை percentage interest? 6% interest. Okay. On 31st December 21. Investments were realized at par on February. இதெல்லாமே நாம எப்போ பண்றோம்? Februaryல பண்றோம். So till February நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும்? Interest இப்போ calculate பண்ணணும். So 31st December ஓட period close ஆயிடுச்சு. February 28th 2022 அன்னைக்கு இது நடக்குது. So for the 2 months you have to compute the interest. Okay, எவ்வளவு வருது interest? 10,000 into 100 into 6% for into 2 by 12. 10,000. So to bank 10,000, P&L 10,000 debit. So inge bank la vandirukku, so obviously inge varum to interest. Sorry. By interest on debentures 10,000. Right? Next. Okay, in the interest account closed. இதுக்கு மேல இதுல issues இல்ல நமக்கு. அடுத்தது இவனுக்கு வந்து redeem பண்ண பொழுது all the investments were realized at par and debentures were paid off at 101 together with accrued interest. Debenture redemption இதையும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் by bank 1,50,000. Okay. இதுல $1,50,000 is the investment made. So in the investment என்ன பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொன்னா 28th February அன்னைக்கு it is realized at par. And இதுக்கு we have to pay this 4% interest. சொல்லிருக்கானா 4% interest is receivable on 31st December every year.
Okay, investments and deposits ku or 4% interest varum. So 1,50,000 ku நம்ம தனியா interest calculate பண்ணனும் 4% for 2 months. What is the value? 1,000. So this is the interest on in the debenture redemption fund investments. Okay. Then debenture holders க்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் அடுத்தது we have to make a payment redemption க்கு. So இங்கே வந்து இத க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இதுவும் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. So 50,000 இருக்கு 15,000 இது வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. நமக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் இங்க 15% கொடுக்கணும். இன்வெஸ்ட்மென்ட் பொறுத்த வரைக்கும் 15% of face value இது 10%. இது கரெக்ட்டா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இங்க வருதா 15,000 15% of this face value வருதா 10,000 debentures into 100 அதுக்கு 15% 1,50,000. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நமக்கு satisfy ஆயிடுச்சு. Now debenture holders க்கு you have to make a repayment. எவ்வளவுக்கு repayment பண்ண போறீங்க 100 rupeesல இருக்கு but 101ல வந்து நம்ம ரியலைஸ் பண்ண போறோம். So that is debenture holders 10 lakh and 10,000. Then anything else? So last இங்க by closing balance. So இங்க 1 lakh. So இதுல 10 lakh 51. This is 30,000 or 31,000 is the balance. Okay. So next question பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா it is question number 7. So அதாவது come interest and ex interest. Come interest na inclusive of interest. Ex interest na excluding interest. On April 1st, SSA Limited allotted 20,000 12% debentures of 100 each at par. Total amount having been received along with the applications. On 1st June, the company purchased in open market 2,000 of its own debentures, come interest, and cancelled them immediately. அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கான் 20,000 debentures அவன் கையில இருந்தது on 1st April 2018. On 1st June 2019 2000 shares என்ன பண்ணிருக்கான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கான் own debentures. உடனே என்ன பண்ணிட்டான் கேன்சல் பண்ணிட்டான். On 1st August company purchased in open market 1,000. இதுவும் own debentures. Okay. So 2,000 at 101 come interest. Either immediately cancelled. This is at 101 ex interest. On 1st January 2020, company cancelled 500 of these debentures. இதுல வாங்கினதுல 500 debentures என்ன பண்ணிட்டானா கேன்சல் பண்ணிட்டான். Okay, which is purchased on 1st August.
1st September 2020, company purchased in the open market 1500 debentures at rupees 99 x interest and cancelled them immediately. On November 1st, reissued 500 debentures. Reissued 500 debentures which are purchased on the 1st August. Okay, so inga cancel பண்ணாலியா அதுல ஒரு portion reissue பண்றான் at rupees 105 come interest. So on 1st January 21, company purchased 1000 of its shares at rupees 101 come interest. Finally, as per the resolution of the board, the owned debentures all cancelled and remaining were redeemed at a premium of 3% when the securities premium account showed a balance of 50,000. Interest was paid half yearly for 30th September and 31st March. ஸோ இதில் மெயினாக ஒரே ஒரு எல்லா இடத்துலையும் என்னென்ன என்ட்ரி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா டேட்லேயுமே என்ன வரும் ரெண்டு இது ஒன்று செப்டம்பர் 30th இன்னொன்று 31st March. யூ ஹாவ் டு பே த இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ இங்கே என்னெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கானோ இதுக்கான என்ட்ரிஸ் வரும் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு பே. சப்போஸ் உங்களோட ஓன் டிபென்ச்சர்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் 20,000 ஒருத்தன்டேருந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அவனுக்கு நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். அந்த டிபென்ச்சர்ஸை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் 20,000 டிபென்ச்சர்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் நான் அவனுக்கு கொடுக்கணும். ஆனால் 2,000 டிபென்ச்சர்ஸை நான் திரும்ப வாங்கிட்டேன். ஸோ அப்போ 18,000 டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் என்ன கொடுத்தா போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தா போதும். ஸோ தட் இஸ் தீஸ் ஆர் த என்ட்ரிஸ். ரிப்பீட்டடாக நிறைய என்ட்ரிஸ் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் தென் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். இன்னொன்று அந்த எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ கம் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன 101 இஸ் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு அர்த்தம். இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்து 101 ரூபா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனை தனியாக பிரிச்சா நமக்கு என்ன வேல்யூங்கிறது தெரியும். எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னா 101ங்கிறதே தனி வேல்யூ. யூ ஹாவ் டு ஆட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தட். ஓகே, ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன இருக்கு இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷனை நீங்க ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி கம். ஓகே, ஸோ இதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளம். Okay, so first one on 1/1/4/2018. so என்ன பண்றா bank account debit to 9%, sorry 12% debentures 2,000 into 100. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்றான். அப்ப அந்த வருஷத்தோட செப்டம்பர் இருக்கு இல்லையா 30/9/2018. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 2018 அந்த வருஷத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்போ வரும் 30th September ஒன்று வரும், அப்புறம் 31st March வரும். So 30th September you have to pay interest on debentures. Debit to
bank. So what is the interest payable அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, you have 2 lakhs, sorry 20 lakhs. எத்தனை percent interest? 12% interest. ஓகேவா? for 6 months தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட்டை 1 இயருக்கு பே பண்ணலாம 6 months பே பண்றோம். ஸோ அப் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் இருக்கு? 6 months. இப்போ இந்த புக்ல உள்ள ஆன்சர்ல 1/1/2018 போட்டிருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன டேட் போட்டிருக்கு? 1/4/2018. ஸோ 1/4/2018ல இருந்து எவ்ரி இயர் செப்டம்பர்ல ஒரு தடவையும் மார்ச்ல ஒரு தடவையும் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றாங்க. அப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 1/4 அன்னைக்கு உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? அலாட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ அதுல இருந்து 30th of செப்டம்பர் வரைக்கும் என்ன பே பண்ணணும்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட்? 6 monthsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். ஸோ 20 lakhs into எத்தனை பர்சன்டேஜ்? அது 9% டிபென்ச்சர் கிடையாது, 12%. 12% கால்குலேட் பண்ணீங்க ஃபார் 6 months. 6/12 போட்டா என்ன வேல்யூ வரும்? 20 lakhs into 12% into 6/12. 1,20,000 for the first half of the year. Okay. Similarly, நீங்க அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் என்ட்ரிஸ் இருக்காது. 31st March 2018க்கு போனோம் அப்படின்னா அப்பயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? அந்த 6 monthsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணோம் இல்லையா? அதுவும் எவ்வளவு இருக்கும்? 1,20,000 தான் டிபென்ச்சர். 1,20,000 to bank. 1,20,000. ஸோ இந்த வருஷத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்? எவ்ரி இயர் யூ ஹாவ் டு டிரான்ஸ்ஃபர் டு டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் 10%. அதே மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளவு பண்ணோம்? 15% பண்ணோம். ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி P&L டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர்ஸ் டு டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த வருஷம் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோம்? 2 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம். 2,40,000 கொடுத்துருக்கீங்க. இது இல்லாம டிபென்ச்சர் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் போடணும்? 10%. 20 lakhsல 10%. 2 lakhs. Totally 4,40,000. Then இத இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்? 20 lakhsல 15% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். There is 3 lakhs. இதோட இந்த வருஷம் முடிஞ்சது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் வரும்போ 1/4/2019 ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்போ நமக்கு என்ன டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தோம்னா அப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை. 1/4க்கு அப்புறம் என்ன டிரான்சாக்ஷன் வருது? 1/6/2019 அன்னைக்கு ஒரு 2,000 டிபென்ச்சர்ஸ் கேன்சல் பண்றான். ஆன் 1/6/2019. அது என்ன? கம் இன்ட்ரெஸ்ட்ல எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டீங்கன்னா யூ வில் கெட் தி கம் இன்ட்ரெஸ்ட். கம்னா என்ன? இன்க்ளூசிவ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கம் இன்ட்ரெஸ்ட் 101 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். 2,000 ஷேர்ஸா, சாரி 2,000 டிபென்ச்சர்ஸா, 101 எவ்வளவு வரும்? 2,02,000 வரும். ஸோ இந்த 2,000 எப்பவுமே இன்ட்ரெஸ்ட் எதுல போடுவோம்? ஃபேஸ் வேல்யூல தான் போடுவோம். 2,000 into 100, 12% for 2 months. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்ல தான் நமக்கு இயர் ஆரம்பிக்குது. ஸோ 2 months 4,000. ஸோ லெஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கும்? 1,98,000 நமக்கு இருக்கும். ஸோ நவ் த என்ட்ரிஸ் 12% டிபென்ச்சரை ரிவர்ஸ் பண்றோம். ஓகே, interest on debentures account debit to bank. So எவ்வளவு இருந்தது? 2 lakhs நமக்கு face value, 4,000 interest இல்லையா? பேங்க்ல ஆனா எவ்வளவு பண்றோம்? நம்ம 101க்கு பண்றோம். 2,02,000. அப்ப இன்னொரு 2,000 நமக்கு வருது என்ன?
that is profit. 4,000 interest போக 2,000 is profit on cancellation. இதே பேட்டர்ன்ல இதே மாதிரி எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்கும் நம்ம போடணும். நெக்ஸ்ட் on 1/8/2019 அதுல கொடுத்திருக்கிறது பார்த்தா அடுத்தது என்னன்னா எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கான். பிளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டா you will get come interest. 1000 into 101 that is இதுக்கு interest. Actually அந்த interest calculation இங்க அதே copy paste பண்ணிட்டாங்க. அதே இங்க வந்திருக்கு. Actually இந்த interest என்னவா இருக்கணும் 1000 into 100 into 12% for 2 months. Actually it should be 4 months இல்லையா? First April to April, May, June, July 4 months. நம்ம இந்த 2000 கொடுத்தது அந்த 2000 மட்டும் தான் கொடுத்தோம். 1/6 அன்னைக்கு நீங்க பே பண்ணது இந்த 2000 டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு மட்டும் தான். இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும்ல, இதுக்கு 31st மார்ச்க்கு அப்புறம் கொடுத்துருக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த பார்ட்டுக்கு அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் வில் பி எவ்வளோ வருது 1000 into 100 into 12% for 4 months. ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் $4,000 அங்க கால்குலேஷன் மட்டும் நீங்க பார்த்துக்கோ. 1,05,000. ஸோ இப்போ என்ன பண்றோம் ஓன் டிபென்ச்சர் லாஸ்ட் என்ட்ரில அதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம், அதனால கேன்சலேஷன் என்ட்ரி போட்டோம், இங்கே கேன்சல் ஆகல. ஓகே, ஸோ ஓன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் to bank. 1,01,000, 4,000 interest, 1,05,000. Okay. அடுத்தது 39/2019. Again நம்மளோட interest payment. Now interest on debentures account debit to bank. இப்போ இதை ரெண்டு விதமா நம்ம போடும். ஓகே, ஒன்னு வெளியில உள்ளவனுக்கு கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்ட், இன்னொன்னு நம்ம கையில இருக்குல்ல. ஸோ நம்ம கையில எவ்வளவு இருக்கு, ஒரு 1000 இருக்கு, இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ ரெண்டுத்தையும் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கிறது ஈஸி, 1000 debentures. ஸோ 1000 into 100 face value into 12% for 2 months. 1/8 அன்னைக்கு வாங்கிருக்கீங்க, 39 அன்னைக்கு கொடுக்குறீங்க. ஸோ இந்த 2 monthsக்கு மட்டும் எவ்வளோ 2000. ஓகே, ஸோ இப்போ மற்றவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20,000 கையில இருந்தது, அதுல 2,000 என்ன பண்ணிட்டோம் மைனஸ் ஆயிடுச்சு. 1000 இப்போ இன்னொரு மொத்தம் 3,000 என்ன பண்ணிட்டோம் நாமளே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதனால வெளியில கொடுக்க வேண்டியது 17,000 டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு மட்டும். 17,000 into 100 into 12% for 6 months. 1,02,000. So totally it will be 1,04,000. Right? Then இது வந்து transactions எல்லாம் closed. 1/10/2020 500 shares இருக்கு. ஓகே, அத வந்து என்ன பண்றான் கேன்சல் பண்றான். ஸோ ப்ரீவியஸ்ல வாங்கினத 500 ஷேர்ஸை கேன்சல் பண்றான். ஸோ டிபென்ச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் 500 shares of ₹100, 50,000 அதோட ஃபேஸ் வேல்யூ இருக்கு. 2 own debentures. So 500 at 101, 1 rupee என்ன நமக்கு அதுல own debentures எவ்வளவு கொடுக்குறான் 101க்கு.
that is X, 101. So 50,500. So this is loss on cancellation. Or 500. And again you had to pay interest on debenture account. In the 50,000 interest. 2 interest on own debentures. In the 50,000 interest. எத்தனை மந்த்க்கு இருக்கும்? 1 இது என்னைக்கு பண்றோம்? 30 1/10/2020. Okay. So last ஆ இதுக்கு எப்ப பே பண்ணிருக்கோம்? 39 9. It's not 110, 11. Okay, 9th month வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்? Last interest pay பண்ணிருக்கோம். Okay. 3 months, 10, 11, 12. 3 months கான interest நம்ம இந்த 50,000 க்கு pay பண்ணோம். So 50,000 into 12% for 3 months, 1,500. That is to be paid. அடுத்து இந்த வருஷத்தோட closing வரும் 2020 31st March. Okay. Again interest on debentures. அதுல ரெண்டு கேட்டகரி இருக்கும். ஒன்னு பேங்க்குக்கு அதர்ஸ்க்கு நீங்க பே பண்றது, இன்னொன்னு ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ்க்கு நம்ம பே பண்றது. ஓகே. சோ இப்போ பாருங்க, ஓன் டிபென்ச்சர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இருந்த 2000 அப்பவே கேன்சல் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் 1000 கையில இருந்தது. அதுல 500 கேன்சல் பண்ணிட்டேன். இப்போ கையில ஒரு 500 ஷேர்ஸ் 500 டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்கு. சோ அந்த 500க்கு மட்டும் ஃபார் தி 6 months. ஓகே, அதுக்கு மட்டும் 3000. சிமிலர்லி மேல 20,000 இருந்தது, அதுல 3000 இப்ப நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஃபார் அப்புறம் எதுவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணல. ஸோ 17,000க்கு மட்டும் ஃபார் 6 months. 1,02,000 வருதா? ஸோ தட் இஸ் 1,05,000 is the interest on debentures. Again P&L debit. இந்த வருஷத்துக்கான to interest on debenture account. So interest on debenture account எவ்வளோ expenses debit பண்ணணும்? So this is for 1,04,000. இந்த இயருக்கு பார்த்தோம்னா it starts from this 4,000, 4,000, 8,000 plus another 1,04,000, 1,12,000. இதுல ஒரு 1,500 plus 1,05,000, 2,18,500 வருதா in total. Interest on debenture account debit ஒரு 4,000, then another 4,000 plus 1,04,000 plus 1,500 plus 1,05,000. எவ்வளவு வருது வேல்யூ? எவ்வளவு? 18,500. ஓகே, அந்த டெபிட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே ஆட் பண்ண வேண்டியது தானே. சிமிலர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் நம்ம P&L கிரெடிட் பண்ணுவோம் நமக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு நம்ம கிட்ட? 2,000 plus 1,500 plus 3,000. So 6,500. இதை போட்டா இந்த இயர் க்ளோஸ். தென் அடுத்த வருஷம் நம்ம போறதுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா 1/9/20 அன்னைக்கு ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்குது.
1500 shares என்ன பண்றான் அவனோட வாங்குறான். ஓகே 1500 shares வாங்குறான். Own debentures account debit, interest on debenture account debit. Okay, இது போடு calculation to bank. So value என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா x plus interest is எவ்வளவு சொல்லிருக்கான் 99 x interest. So 1500 into 99 போட்டா எவ்வளவு வருது? Okay, so what is the interest portion? 1500 into 100, 12% for 5 months. So the value will be 1,56,000. So 1,56,000. This is 1,48,500. Interest portion 7,500. Then இதுலயும் cancellation பண்றான் immediate. So debenture account debit to own debentures எவ்வளவு cancel பண்றான் 1,50,000 கருத்து அதோட face value. ஆனா எவ்வளவு தான் கொடுக்கறான் 1,48,500 தான். So that is a profit on cancellation. எவ்வளவு difference 1,500 is the difference. Then 39 வருது. So அப்ப என்ன பண்ணணும் you have to pay interest. Interest on debentures account debit to bank account இது for outsiders to interest on own debentures. So interest on own debentures பொறுத்த வரைக்கும் இத வாங்குனதையும் கேன்சல் பண்ணிட்டான். So கையில அந்த பழைய 500 தான் இருக்கு. So 500 into 100 12% for 6 months. Okay. Then first 20,000 ல 2,000 purchase பண்ணோம் 1,000 purchase பண்ணோம் இப்போ 1,500 purchase பண்ணிருக்கோம். So 20,000 ல இது எல்லாத்தையும் less பண்ணீங்கன்னா balance என்ன வருது 15,500. அதுல into 100 into 12% for 6 months. 93,000 pay பண்ணோம். So total will be 96,000. Okay. Then again இதுவும் முடிஞ்சது 1/11/2020 அன்னைக்கு அவன் என்ன பண்றான் ரீஇஷ்யூ பண்றான் எவ்வளோ அப்படின்னா 500 shares and at the same time அந்த 500 shares பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பீரியடுக்கு you have to first pay the calculate the interest. X interest எவ்வளோ இருக்கு 1/11/2020. Okay, so 1,000 just a minute. இது என்னைக்கு வாங்கினது ஆகஸ்ட்ல வாங்கினதா அதுல 500. So 500 into 101 ஆகஸ்ட்ல 1000 வாங்கினால ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 500 கேன்சல் பண்ணிட்டான். ஓகே அதுல பேலன்ஸ் இருந்த 500 இப்ப ரீஇஷ்யூ பண்ண போறோம். சோ இதுல 1000 வாங்கினா இல்லையா ஓன் ஷேர்ஸ் சாரி ஓன் டிபென்ச்சர்ஸ் நான் வாங்கினேன். அதுல 500 ஷேர்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு 110 அன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிட்டோம். இப்போ மிச்சம் இருக்கிற இந்த 500 ரீஇஷ்யூ பண்றாங்க. ஓகே சோ 500 into 101 எவ்வளவு ரீஇஷ்யூ பண்றான் 101 ஓகே 105 52,500. so interest portion இதோட இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம எதுல கால்குலேட் பண்ணனும்னா that should be on the face value. so 500 into 100 into 12% for 1 month. அக்டோபருக்கு மட்டும் தான் பே பண்ணனும்.
So that is 500. So balance 52,000. So bank account debit 52,500. இதுல 2 own debentures okay. So 2 own debentures or 50,500 இருக்கு. Then இது எவ்வளவு சொன்னோம்? Interest portion ஒரு 500 சொன்னோம். 2 interest on own debentures. So balancing figure ஒரு 1500 வருது. அது என்னன்னா இதை கேன்சல் பண்ணப்போ இதுல அவனுக்கு கிடைச்ச profit. Profits on reissue, not cancellation. So again 1/1/21 அன்னைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா, so there is another reissue. என்ன பண்றான்? ஓபன் மார்க்கெட்டை இன்னொரு 1000 வாங்குறான். Come interest எவ்வளவு வாங்குறான்? 1000 into 101. 1,01,000 is come interest. Interest portion எவ்வளோ? 1000 into 100 into 12% for 3 months. 3,000. So this will be 98,000. Own debentures account debit. Interest on own debenture account debit to bank. 1,01,000, 98,000, 3,000 is towards interest. Now 31st March 2021. Interest on debentures account debit to bank to interest on own debentures. So இப்போ நம்ம கையில என்ன இருக்கு? Debentures அப்படின்னா இந்த இதுல வாங்கினதை ரீஇஷ்யூ பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. இந்த 1000ல 500 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. 500 ரீஇஷ்யூ பண்ணியாச்சு. இந்த 1500 இருந்தது, அதையும் கேன்சல் பண்ணியாச்சு. மிச்சம் இருக்கிறது இந்த 1000 தான். ஓகே. ஸோ ஃபார் தட் யூ ஹேவ் டு கம்ப்யூட் தி இன்ட்ரெஸ்ட். 1000க்கு மட்டும் 1000 into 100 for 12% for 3 months. 3,000 தானே அதுவும். 3,000. அவுட்சைடர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, நம்ம ஏற்கனவே 15,500 கேல்குலேட் பண்ணிருந்தோம். அதில் நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஒரு ரீஇஷ்யூ பண்ணீங்க இல்லையா? அப்போ உள்ள வந்திருக்கு மைனஸ் ஒரு 1000. மறுபடியும் பர்ச்சேஸ் பண்ண 1000 லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா you will get the amount. அதுல 90,000. 93,000. Debenture account debit to own debentures. So இதை வந்து இவன் கேன்சல் பண்றான். So what is the value? 98,000. நம்ம calculate பண்ணோம் இல்லையா? X interest value being 98,000. But இதோட face value வந்து 1 lakh. 100 rupees தான். So அப்ப 2,000 என்ன இருக்கு? There is a profit on cancellation. Now we are going to redeem the debentures. அதுக்கு debenture account debit premium on redemption of debentures. Debit premium க்கு தான் redeem பண்றோம். எவ்வளவு premium கொடுத்திருக்கான்? bank எத்தனை percentage? 3% is the premium. Okay. So கையில எவ்வளவு இருக்கு? 15,000 debentures இருக்கு. So அந்த 15,000 debentures நாம என்ன பண்ண போறோம்? Face value 15 lakhs.
3% போட்டோம்னா 45,000, 15 lakhs and 45,000 கொடுக்கணும். ஸோ இந்த ப்ரீமியத்தை நீங்க எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்லேருந்து எடுத்துக்கலாம். 45,000. ஓகே, தென் இந்த வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் to interest on debentures. அதே மாதிரி இது interest on own debentures debit to P&L account. So balance பண்ணோம் அப்படின்னா interest on own debentures 3,000, $500, இன்னொரு 3,000. So totally 6,500. Similarly, the balance panning will get the answer 1,99,500. Okay, so first whenever purchase பண்ணானா அதுக்கான interest calculation அந்த entry open பண்றோம். Then in between periodல அவன் கொடுத்திருக்க டைம் அதாவது 30th September and 31st March வரும். So அப்போ you have to pay the interest. அதுக்கப்புறம் அந்த P&L-க்கு கொண்டு போற transfer entry cancel பண்ணா அப்படின்னா cancellation entry அதுல profit ஆ loss ஆ அப்படிங்கறத பார்க்கணும். Otherwise it will be a reissue entry. So the next question, conversion. So question number 8 பாத்தீங்கன்னா it is a conversion entry. Beta Limited has issued 5 lakhs debentures of ₹100 each which is redeemable on 31st March at a premium of 5%. The company offered 3 options to debenture holders as under: 13% preference shares of ₹10 each at 10.5, 14% debentures at ₹100 each, redemption in cash. ஒன்னு டிபென்ச்சரா வாங்கிக்கோ இல்ல preference shares வாங்கிக்கோ இல்ல கேஷா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்றான். Option 1, holders of 1 lakh debentures. Option 2, holders of 1 lakh debentures. Option 3, holders of 3 lakh debentures. So first நம்ம என்ன பண்றோம், 11% debentures issue பண்றான். That is 5 lakhs of ₹100. So rupees in lakhs லயே நான் போட்டுக்கிறேன். Easy. 5 lakhs into 100, 5 crores. Okay, so 500 lakhs. இதுல என்னன்னு சொல்றான், redeemable at a premium. Premium எவ்வளோ 5%. Premium எவ்வளோ 5% னா எவ்வளோ 25 வரும். 2 debenture holders 525. So first option என்ன சொல்றான், ஒரு 1 lakh people அதை ஆப்ட் பண்றாங்க. Okay, 1 lakh debentures க்கு 13%. So first option 13% preference shares ஆ கொடுத்துறது. Debenture holders account debit. Okay, so எவ்வளவு கொடுக்க போறான் 10.5. 10 அதாவது 10 rupees is towards capital, 5 rupees is towards securities premium. Okay, இவனுக்கு கொடுக்க வேண்டியது எவ்வளோ, எத்தனை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க, சாரி டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் 1 lakh டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கிறோம். So 1 lakh into 10.5 போடுங்க. So 10,50,000 okay. அது என்னவா கொடுக்கிறோம், 13% preference share capital ஆகவும் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் ஆகவும் கொடுக்கிறோம். ஸோ இதுல வந்து 100 அப்படிங்கிறது டுவார்ட்ஸ் கேபிட்டல் போகும், 5 அப்படிங்கிறது டுவார்ட்ஸ் பிரீமியம். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா டிபென்ச்சராகவே கொடுக்கறது. ஸோ இதுவும் வந்து 1 lakh தான். டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்னவா கொடுக்குறீங்க, அவனுக்கு 14% டிபென்ச்சர்ஸ் விச் இஸ் அட் பார். ஸோ அதனால இந்த பிரீமியம் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இங்க எல்லாம் டைரக்டா அப்படியே கொடுத்துட வேண்டியதுதான். தேர்ட் ஆப்ஷன் எனக்கு எதுவும் ஆனா கேஷா கொடுன்னு கேட்கறான். ஸோ டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ். ஸோ 105 இருந்தா இங்க வந்து 3 lakhs இருக்காங்க.
Okay, 3 lakhs into எவ்வளோ வருது 5% பிரீமியத்தோட சேர்த்து 3 lakh 15 3.5. ஓகே, இது ஒரு கன்வர்ஷன். நெக்ஸ்ட், கன்வர்ஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் இன்டு ஷேர்ஸ். Question number 9. So இங்க என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா, Libra Limited recently made a public issue in respect of the following. Partly converted debentures ஒரு 2 lakhs அவனுக்கு இருக்கு. அதோட face value and issue price கொடுத்துட்டான். Convertible portion per debenture is 60%. Date of conversion expiry of 6 months from the date of close of issue. So closure எப்போ அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டான். Rate of interest will be 15%. Okay. Value of equity share for the purpose of conversion is 60. Face value 10 ரூபாய். 50 ரூபாய் அப்படிங்கிறது அப்போ பிரீமியம் போகும். ஓகே, ₹50 then a premium. Yeah. Underwriting commission 2% and number of debentures applied for is 1,50,000. Okay. So மொத்தமா எத்தனை ஷேர்ஸ் இருக்கு? 2 lakh debentures இருக்கு. ஓகே, அதுல 1,50,000 is applied for அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். பப்ளிக் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பேலன்ஸ் 50,000 என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அண்டர் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, let's start. Bank account debit to debenture application account. எவ்வளவு வந்திருக்கு? 15 lakhs into 100. 1 crore 50 lakhs. Fine. அடுத்தது 1/6 அன்னைக்கு அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கான். ஸோ டிபென்ச்சர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் 1 crore 50 lakhs அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கு. இது இல்லாம நீங்க அண்டர் ரைட்டர்ஸ் கிட்ட எவ்வளவு கொடுத்துருக்கீங்க? ஒரு 50 lakhs. ஸோ டோட்டல் வந்துருச்சா? நம்ம இஷ்யூ பண்ணது 2 crores. 2 debentures, 15% debentures. Okay. In the underwriter, you have to pay commission. In the 2 crores, 2% on commission payment. 4 lakhs. Underwriter commission. 2 underwriters account. அவனுக்கு pay பண்ண வேண்டியது due 4 lakhs. இப்போ இவனுக்கு actual payment. Underwriters, okay, bank account debit. எவ்வளவு கொடுப்பான்? அவனுக்கு பே பண்ண வேண்டியது 4 lakhs எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸ் தான் நம்ம கையில கொடுப்பான். 50 lakhs இருந்தது, அதுல 4 lakhs அவனுக்கு வர வேண்டிய கமிஷன் போக பாக்கி 46 lakhs தான் நமக்கு கொடுப்பான். Okay. அடுத்தது 30th September. So you have to pay interest for this 6 months. Debenture interest account debit to bank account. So இந்த வேல்யூ என்ன இருக்கு? நமக்கு 2 crores இருக்கு. அதுக்கு எத்தனை percent interest? 15% interest for 4 months. ஏன்னா அலாட்மெண்ட் வந்து ஜூன்ல தான் பண்ணிருக்கோம். 6, 7, 8, 9 4 monthsக்கு நீங்க பே பண்ணணும். 10 lakhs. Then conversion பண்றானா? Yes, conversion. 6 monthsக்கு அப்புறம் conversion அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். So 15% debentures account debit. This is for equity share capital to securities premium. So அவன் கிட்ட 20 lakhs
What is that? 20 lakhs or 2 lakhs? 2 lakhs shares இருக்கு. So 2 lakh shares அப்படியே என்ன பண்ணிட்டான்? Convert பண்ணிட்டான். So 2 lakh into 60. 2 lakh into 60. 1 crore 20 lakhs. அதுல நமக்கு பிரீமியம் போர்ஷன் எவ்வளவு வருது? எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்கான்? 60 ரூபாய் சொல்லியிருக்கான். ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபாய். 50 rupees is பிரீமியம் இல்லையா? So 20 lakhs towards capital, balance towards premium. அங்க அதுவும் 120 கொடுத்துருக்காங்க. சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 50 rupees தானே. Then for the balance, paying the debenture, interest account debit. To bank account. Some debentures. Okay. So first நமக்கு 1 crore 20 lakhs for 1 month. இதெல்லாம் எப்போ நடந்தது? நமக்கு செப்டம்பர்ல நடக்குது. சாரி, அக்டோபர்ல இருக்கு. So 31st March வரப்போ it is for 1 month 1 crore 20 lakhs. ஆக்சுவலா இதுல இருந்து லெஃப்ட் பண்றோம் இல்லையா? Okay, so 2 crore ல நமக்கு 1 lakh 1 crore 1.2 crores. So 2 crore இருந்ததுல 1.2 வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். So till conversion 39 ல இருந்து நமக்கு 3010 வரைக்கும் அந்த 1 மந்த்துக்கு 1.2 crores வந்துரும். அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இதை கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. So ரெண்டு தான் கால்குலேஷன் போடணும். So 39 அன்னைக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டீங்க. 3010ல தான் நீங்க என்ன பண்றீங்க? கன்வெர்ட் பண்றீங்க. இன் பிட்வீன் 1 மந்த் இருக்குல்ல, அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் 1.2 crores-க்கு 1 month 1/12 15% plus 2 crores-ல 1.2 போச்சுன்னா பாக்கி 0.8 crores தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு. 15%. So rest of the 5 months-க்கு அதுல போடணும். So what is the value? 1,50,000. 49 55 lakhs. In total 750 வருதா? 7,50,000. 6,50,000 தான் வரும். ஏன்னா இந்த 1,20 lakhs வந்து 1% தான் போட்டா 1,50,000 தான் போட்டா 2,50,000 1.2 crores-க்கு 15%. Okay. So 6,50,000. Now இந்த expenses நம்ம P&L debit பண்றோம். To debenture interest ஒரு expense இருக்கு. அதே போல underwriting commission ஒரு interest இருக்கு. Expense இருக்கு. Okay. So this is இங்க ஒரு 6,50,000 and already ஒரு 10 lakhs 16,50,000 plus underwriting commission ஒரு 40,000 4 lakhs 4 lakhs.
So 20,50,000 P&L. Okay, 10 minutes break எடுத்துக்கோ. So first, question number 1. 10,000 redeemable preference shares available in the balance sheet is decided to redeem out of fresh issue. Calculate the minimum number of shares to be issued. And you have to pass the journal entry. First one, the issue at a par for 10 and premium of ₹2. So redemption either out of fresh issue or free reserves. So in the question பொறுத்த வரைக்கும் it is out of fresh issue. So first scenario பாருங்க, it is issued at par for 1000. So generally it has 10,000 redeemable preference shares இருக்கு. Divided by 10 போட்டா எத்தனை shares வரும்? 1000 shares. So first scenario பொறுத்த வரைக்கும் normally it is a bank account debit to equity share capital. Direct entry. Okay. Redeemable preference share capital account debit to redeemable preference shareholders account. அவங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்? 10,000 கொடுக்கணும். Redeemable preference shareholders account debit to bank. Actually payment entry 10,000. பாருங்கிறதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரெண்டாவது கேஸ் பாருங்க, இட் இஸ் அ பிரீமியம் ₹2. 1000 ஷேர்ஸுக்கு நீங்க எவ்வளவு கொடுக்கணும்? ₹12 கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதே தான் 1000, ஆனா வேல்யூ எவ்வளவு கொடுக்க போறோம்? ₹12. பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு equity share capital to securities premium. So ₹2 securities premium, balance capital. Redeemable preference share capital account debit to redeemable preference shareholders account. 10,000. இவனுக்கு கொடுக்கிறது என்னமோ நம்ம எங்க இருந்து கொடுக்க போறோம்? இது இந்த போர்ஷன் தான். இஷ்யூ பண்றது தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? பிரீமியம்ல பண்றோம். இப்போ இந்த ரிடம்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் redeemable preference shareholders account to bank. இப்போ இவனுக்கு 10,000 பணம் கொடுக்கணும். ஓகே, redeemable preference shareholdersக்கு 10,000 நீங்க கொடுக்கணும். இது எப்படி கொடுக்க போறீங்க? either out of issue இல்ல உங்ககிட்ட இருக்கிற ரிசர்வ்ஸ், ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் கையில என்ன இருக்கோ அதுல இருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுத்துடலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஃப்ரெஷ் இஷ்யூல இருந்து கொடுக்கும். அந்த ஃப்ரெஷ் இஷ்யூ நீங்க எதுல வேணாலும் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோல என்ன பண்ணோம்? அட் பார் பண்ணோம். 10,000 வந்துச்சு இஷ்யூல, அதை எடுத்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இந்த கேஸ்ல நான் பிரீமியம்ல இஷ்யூ பண்றேன். அப்பயும் நான் என்ன பண்ண மாட்டேன்? பிரீமியம் போர்ஷன் இஸ் செப்பரேட். ஒன்லி இந்த ப்ராசீட்ஸ் ஆஃப் த இஷ்யூல இருந்து மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும்? எடுத்து ரெடீம் பண்ண முடியும். இவனுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? 10,000 தானே, அவ்வளவுதான் அவனுக்கு கொடுக்க முடியும். 12,000 வந்தது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த எக்ஸ்ட்ரா எல்லாம் கொடுக்க கூடாது. ஒன்லி 10,000 தான். Then question number 2. $10,000 redeemable preference shares are available in the balance sheet is decided to redeem out of free reserves. So calculate the amount
to be transferable to capital redemption reserve. So on the rate of the redemption, the following balances are available in the books: general reserve, dividend equalization reserve, and capital reserve. Securities premium, P&L. இது free reserves இருந்து எடுத்து கொடுக்கிறது. Securities premium and capital reserves are not free reserves. அதுல இருந்து எடுத்து கொடுக்க முடியாது. Okay. Now entries: redeemable preference share capital account debit to redeemable preference shareholders. இவனுக்கு எவ்வளவு payable? 10,000. Redeemable preference shareholders account debit to to bank 10,000 கொடுக்கிறோம். இந்த 10,000 நீங்க எங்க இருந்து எடுக்கணும்? அந்த போர்ஷன் என்ன பண்ணணும்? ரெவென்யூ ரிசர்வ்ஸ், ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்து சிஆர்ஆருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஜெனரல் ரிசர்வ் ஒரு 3,000 இருக்கு. டிவிடெண்ட் ஈக்குவலைசேஷன் ஃபண்ட் 3,000, 6,000 ஆயிடுச்சா? பாக்கி எவ்வளவு வேணும்? 4,000 வேணும். அது எங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம்? இதுல இருந்து எடுக்க முடியாது, டைரக்டா நீங்க P&L இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே. டு கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ். இது கேபிட்டல் ரிசர்வ் இல்ல, கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ் 10,000. ஓகே. இது எந்த போர்ஷனுக்கு? இது சப்போஸ் ஓகே, இது எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, சப்போஸ் இஃப் இட் இஸ் அ பிரீமியம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரிடம்ஷன் பிரீமியம்ல பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த பிரீமியம் போர்ஷனை நீங்க எகெயின்ஸ்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஸோ செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் அக்கௌண்ட்டை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ரிடம்ஷன்ல பே பண்ற செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியத்துக்கு நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம். வேற எதுக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே. Then next question number 3. So there is a balance sheet. Share capital, reserves and surplus இருக்கு. So share capital balance கொடுத்துருக்கோம். 5 lakhs 5,000 preference shares of 100 each. 5 lakhs வேல்யூ இருக்கு. கேபிட்டல் ரிசர்வ், செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், ஜெனரல் ரிசர்வ், P&L இருக்கு. ரிடம்ஷன் எதுல பண்ணணும்? 10% பிரீமியத்தோட நீங்க பண்ணணும். And fresh issue of equity shares is to be made to the extent required by the Companies Act. Shortfall for the purpose after the redemption, after utilizing the proceeds of fresh issue, this is to be met by taking a bank loan. So நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இஷ்யூ எவ்வளவு தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். You have this 3 lakhs இருக்கு நம்ம கிட்ட. ஓகே. ஸோ எப்பவுமே பிரீமியம் போர்ஷன் தனி, இந்த போர்ஷன் தனி. ஓகே. ஸோ இந்த 5 lakhsக்கு பாத்தீங்கன்னா you have 3 lakhs நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? ரிசர்வ்ஸ்ல வச்சிருக்கோம். ஜெனரல் ரிசர்வ், P&L 3 lakhs இருக்கு, அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. ஸோ பேலன்ஸ் நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படும்? 2 lakhs. அந்த போர்ஷனுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? You have to go for this fresh issue. Okay, bank account debit to equity share application allotment account. So எவ்வளவு பண்ண போறோம்? 2 lakhs. Okay, preference share capital. Premium on redemption of preference share capital account debit to preference shareholders account. So இவனுக்கு பே பண்ண வேண்டியது 5,50,000. அதுல 50,000 is towards premium, 5 lakhs is towards preference share capital portion. இவனுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? பேமெண்ட் பண்ண போறோம் to bank 5,50,000. Now okay, இது கூட இந்த என்ட்ரி போடலையா? equity share application allotment account debit equity share capital க்கு போகுது. எவ்வளவு போகுது? 2 lakhs போகுது. Okay. Then 3 lakhs amount equal to this. அது என்ன பண்ணணும்? நம்ம transfer to CRR.
ஜெனரல் ரிசர்வ் அண்ட் P&L இருக்கிற 3 lakhs நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா CRRக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஜெனரல் ரிசர்வ்ல ஒரு 2 lakhs இருக்கு, இதுல வந்து ஒரு 1 lakh இருக்கு. ஓகே, அண்ட் எனிதிங் தட் இஸ் ஃபாலிங் ஷார்ட். இப்போ வந்து ஆக்சுவலி இந்த மணியை நம்ம எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொன்னா டோட்டலி 5,50,000 அவனுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும். 2 lakhs உங்களுக்கு ஆக்சுவலா கேஷ் எங்கேருந்து வந்துருச்சு, ஃப்ரெஷ் இஷ்யூல இருந்து வந்துருச்சு. ஸோ ஃபார் த பேலன்ஸ் 3 lakhs 5.5 lakhs இருந்தது, 2 lakhs ப்ராசீட்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டோம், பேலன்ஸ் 3.5 நம்ம பேங்க் லோன்ல இருந்து எடுக்கணும். பேங்க் அக்கௌண்ட் டு பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட் 3,50,000. இதுல பேலன்ஸ் ஷீட் எதுவும் கேட்கல. ஸோ இதுல இன்னொரு எத்தனை சம்ஸ் இருக்கு, 4 சம் இருக்கு. ஓகே, இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ப்ராபப்ளி ஆன்லைன்ல தான் இருக்கும், 4 ப்ராப்ளம் தான் இருக்கு.